everyone, welcome to Rex View. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கிட்ஸ்லேருந்து அடல்ட் வரை எல்லாருக்கும் பிடிச்சது என்னது அப்படின்னா குக்கீஸ். இது எப்படி பண்ணாலும் பார்க்கலாம். குக்கீஸ்க்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம். பவுடர் சுகர், ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், வெண்ணிலா எசன்ஸ், பட்டர், பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், மில்க். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் பட்டர். The powdered sugar, butter 100 grams, powdered sugar 100 grams போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா blend பண்ணணும். நல்லா க்ரீமியாக வர வரைக்கும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு நல்லா குக்கீ சாஃப்டாக கிடைக்கும். நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு, நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா வெனிலா எசன்ஸ் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கிங் சோடா 1/2 ஸ்பூன், பேக்கிங் பவுடர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மைதா ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாக ஆகாமல் பார்த்து கொஞ்சோண்டு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். டோ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா டோ ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பட்டர் குக்கீஸ்க்குள்ள ரெசிபி. இப்போ இந்த டோ பட்டர் குக்கீஸ்க்குள்ள ரெசிபியில் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ட்ரேயில் வந்து பட்டர் இல்லை ஆயில் ஏதாவது க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக. குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸ்மால் சர்க்கிள் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு பட்டர் குக்கீஸ். இப்போ இந்த ஒரு பட்டர் குக்கீஸ் வச்சு நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்படி குட்டி குட்டி சர்க்கிளாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த பட்டர் குக்கீஸில் ஷேப் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபோர்க்கை வச்சு இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி பாதாம், டேட்ஸ், டார்க் சாக்லேட், ஒயிட் சாக்லேட், மல்டிகிரெயின்ஸ், பீனட், ஓட்ஸ், கோகோ பவுடர், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஆல்மண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.
அடுத்த டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேஷ்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து மேலே டாப்பிங் சைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ஒயிட் சாக்லேட். ஓட்ஸ், அப்புறம் கொக்கோ பவுடர், ஆல்மண்ட்ஸ், ஒயிட் சாக்லேட், டார்க் சாக்லேட், டேட்ஸ், மல்டிக்ரெயின்ஸ், பீனட். இதில் 9 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணி இந்த குக்கீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம 30 மினிட்ஸ் உள்ள வச்சிடலாம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணிங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். 30 மினிட்ஸ் பேக் மோட் and 180 degree Celsius வச்சிருங்க. குக்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல எபிசோடில் பார்க்கலாம். Until then, bye from Rick's View.